Here is Palestine. You will see, if you look to the borders, to the mountains here, Palestine is behind the mountains. It's far about from this camp, from this area to the borders of Palestine, about 21 kilo. Here in our camp, refugee camp is the very close, or is the nearest camp to Palestine. Here is all the projects. We are in the both very advanced part of Palestine. We are always taking to so we are here temporarily. So turn back. And this is the activity of the Beit al-House in Líban. We are in the same boat. It's the year where the Palestinians left Palestine. So even that, it's been like 73 years, but yet even the teenagers and the youth haven't forgot about Palestine, and they know its culture, they know its dancing, they know how the songs we have for Palestine. So that's why we always try to show the people that even that it's been like 73 years, but we still remember and we still believe that we shall return to our homeland one day. So when we go to the camps, you will see a lot of enthusiastic teenagers who are willing to perform their best just to show you guys that they are worth it. They are worth to be heard and to be seen. Most of people inside the camps, whenever if they were youth or teenagers or adults or even elderly, they kind of live the same situation, like the same bad situation, same hard life, but we try always to make them express themselves more. We try hard to focus on the youth because they are our future. So we try to give them what they deserve, not only by education or only just maybe providing basic life needs. A través d'aquest projecte es visualitza no només les capacitats, les habilitats i la motivació dels joves, sinó també la seva pròpia cultura. Com ja sabem, fa uns 73 anys que estan en camps de refugiats, per tant, tots els joves que participen en aquest projecte no han viscut a Palestina, no han viscut les guerres, no han viscut el desallotjament o l'ocupació i no han viscut el desplaçar-se a Líban, sinó que han nascut aquí ja, i el fet de treballar la cultura palestina, la seva pròpia, a través de l'art, fa que fomenti també com el seu sentiment de pertinença en aquesta cultura, estan fora de la seva terra. El projecte va néixer el 2019
I vam venir aquí a fer una visita i a parlar, a interaccionar, a visitar els diferents camps perquè volíem crear un projecte de cooperació, un projecte que tingués un sentit dins dels camps, tingués un sentit dins les vides de les persones palestines. I aquest any, des del gener, hem reprès el projecte, l'hem renovat amb les noves accions, amb les noves aportacions que han sorgit de les necessitats detectades, també arrel de l'impacte de la Covid i la crisi econòmica que està passant a aquest país. El que estem fent, o el que hem anat fent al llarg d'aquest any, és focalitzar el projecte en l'empoderament de la comunitat palestina. És a dir, que d'ells mateixos surtin les accions, centrant-ho sempre en la part artística, també els visualitza o els hi dona un lloc dins d'aquesta comunitat de refugiats que, tot i que han nascut aquí, segueixen sent palestins i segueixen tenint, reproduint i vivint aquesta cultura a través de diferents llenguatges que també poden arribar a molta altra gent, no només dins la comunitat, sinó a nivell també mundial. Everything is replaceable and I feel that art in general, whatever the art, is a good way to express because we always have the traditional way of expressing. In art, you can express your ideas, your thoughts, your feelings, and nobody can stop you. Nobody can stop you, and you are free in that moment, and you are free at this center, in that room. Youth are suffering in our camps, so we have to support them to let them go to the correct path. So this environment is good to let them express the negative energy outside in a good way, not to go to another things and to go to another ways in order to express. I believe in it. When you believe in something, you can work with passion. If I'm doing this as a normal person, I will not affect you. If I'm doing this with my beliefs, I can go and cross your minds and I show you that this is better for you. We play and we sing for Pakistan. We play and sing for Pakistan. Oh, wow. Yeah. أنا بشوف إنه هو مش بده يعني عنا كثير لأنه هو كان عندنا عن جد يعني اللي شفنا قد ايه مبسوطين لأنه هي فرصة لنا. أول شيء لما ضمناهم للجروب
ما عندن الموهبة وحابين مثلا خلينا نقول، أو بيمتلكوا موهبة بس ما قادرين يوجهوها. يعني فهون كان في فرصة إنه هن يكتشفوا المواهب تاعتهم الموجودة، فرصة إنه يكونوا عم بيمارسوا الموهبة اللي هي عندهم، اللي ما عندهم فرصة أساساً يكونوا موجودين ببيوتهم ويكونوا قادرين يمتلكوا خلينا نقول آلة. يعني أنا اليوم والله بحب أكون عازف جيتار، ما بقدر أجيب الجيتار، فإحنا هون المشروع هو كان عبارة عن فرصة لهم حتى إنه يكونوا عم يعزفوا أو وشوي شوي إحنا لأنه كان في مدربين فكمان ساعدوهم إنه ينموا ويطوروا المهارات الموجودة عندنا. فإحنا so proud of them. حتى أنا اللي لاحظته يعني إحنا دائماً عم نكون كتير قراب من الشباب الولاد والشباب، فعم بلاحظ إنه هن كتير مضغوطين، فلدرجة صاروا يجوا لعنا يعزفوا مثلاً يغنوا أو شيء بس لأنه بده يفرغوا. Amazing work. I wish you more success and shine and success. Amazing festival, good coordination. We will not stop here. We will not stop here because we are already supporting the groups. We have the base, so we can continue. احنا بصراحة وصلنا لمرحلة نكفي مع الشباب، وخاصة انه احنا في كثير اشخاص حابين ينضموا للمجموعات الموجودة معنا، وفكرة انه يكون في احتفال بنهاية العمل كثير كانت فكرة محببة للأولاد وللشباب اللي عم يشتغل معي، وحتى كانت يعني محفز ومشجع للي هن اساسا ناطرين انه احنا امتى دورنا.